finally it's happening. I am buying my computer, I think. I hope. Yes. So right now me and two of my friends are going to Multiplan to buy the computer, and the road is very trafficy because it's Thursday, and Thursday te pagoler moton jam. Also next couple of days holiday, so সব মানুষ ঢাকার বাইরে যাওয়ার প্ল্যান করতেছে। রাস্তাঘাট পুরো ভরা, বাস টাস দিয়ে ভরা, মেসি অবস্থা বেশি। সো যাই, এখন দেখি কতক্ষণ আগে পৌঁছে। তাই প্ল্যান টু গো দের 3টার সময়, 3টার সময় সব কিছু শুরু করবো, বাট হয় নাই বিকজ অফকোর্স ঢাকায় থাকি অ্যান্ড ইটস মি। সো যারা যারা আমাকে চিনে, ইউ গাইজ নো হাউ lazy I can be. But I was not lazy, like I was eating, so in সময় লাগছে। Anywho, যাচ্ছি এখন, দেখা যাক কি হয়। So I'll show you in the videos. Pretty excited. Okay, bye bye bye. So minor hiccup, যে দোকান থেকে কম্পিউটার কিনতে চাইছি সেই দোকানে কেসিং ছিল না, বাট আই রিয়েলি লাইক দিস কেসিং। সো এখন আমরা আরেকটা দোকানে গেছি, সেখান থেকে কেসিং কিনে হেডিং আপস্টেয়ার্স। এখন বাকি কাজ করতে হবে আর কি। Everything behind me looks horrible. Update, এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা হলো, কম্পিউটার অনেক কাহিনী করে কেনা হলো, কিনে অ্যাসেম্বল করলাম। বাসায় যে আসবো কোনো গাড়ি কিছু পাচ্ছিলাম না, সো কাজিনের বাইকে, উচ্ছ্বাসের বাইকে করে আসছি সিপিইউটা নিয়ে। ওর ব্যাগে সব বক্স, আমার ব্যাগে একটা বক্স নিয়ে কোনো মতে ধরে ধরে আমরা ফেরত আসছি বাসায়। এখন ওপেনিং টাইম। So right now I'm not going to show any more of this. I'm just going to set it up on my desk and then I'll shoot some B-rolls of it. Cool? So I got my new computer after 6 years. The first one that I bought, সেটা ছিল 2013 after I was done with my SSC. ওটার পরে ফার্স্ট কম্পিউটার কিনছি, and 2019 এসে I changed it, I upgraded it, like completely changed it. So the reason why I changed it or upgraded it is because আমার আগের পিসিতে I couldn't properly do everything that I needed to do. ভিডিও এডিট করার সময় ওই পিসিতে যে প্রবলেমটা হতো সেটা হচ্ছে যে লো রেজে এডিট করা লাগতো, যেটা দ্যাট মাচ অফ আ বিগ ডিল। বাট প্রবলেম ছিল যে আমি যখন এডিট করতাম কম্পিউটার হ্যাং করতো, ফ্রিজ করতো পুরোপুরি, আইদার সফটওয়্যার ক্র্যাশ করতো অথবা পিসি ফ্রিজ করতো, অ্যান্ড ফ্লোটা নষ্ট হয়ে যেত একদম, মানে কাজ করতে বিরক্ত লাগতো। এই জন্য ভিডিও বানাইতে ইচ্ছা করতো না, বিকজ এডিট করা লাগবে, অ্যান্ড ইটস আ বিগ প্রসেস এই কম্পিউটার স্পেশালি। এরপরে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে রেন্ডার করতে গেলে ইট উড টেক এইজেস, লিটারালি লাইক একটা 10 মিনিটের ভিডিও এডিট করে রেন্ডার করতে আমার অলমোস্ট 50 minutes to 1 hour লেগে যেত। সো এইটা আরেকটা বড় ড্রব্যাক ছিল। আনাদার ওয়ান, সেকেন্ড রিজন মেইনলি, যেটা গেমিং। আই কুডন্ট প্লে এনি গেমস। একটা গেম খেলতাম ফ্রেন্ডরা মিলে, যেটা খেলি এখনও সামটাইমস, সেটা হচ্ছে APG আমেরিকাজ আর্মি প্রুভিং গ্রাউন্ড। ওইখানে প্রবলেম হচ্ছে যে মাই মনিটর ইজ রেক্ট্যাঙ্গুলার, right? It's kind of like a widescreen monitor, like normal যেরকম মনিটর থাকে, বাট গেম খেলা লাগতো আমার স্কোয়ার স্ক্রিনে বিকজ আমার PC wasn't powerful enough to render everything. তাও কত 30 FPS or 14 FPS? Yeah, I added a new graphics card. I changed my processor, motherboard, RAM, everything else. Okay, so the PC that I have right now, it's a Ryzen build. I didn't go with an Intel build because Intel হচ্ছে এখন it's a bit too pricey compared to the performance that I'm going to get, but Ryzen এদিক থেকে আবার খুব কম দামে ভালোই পারফরমেন্স দিচ্ছে, at least that's what the specs have told me, and all the hundreds and thousands of reviews that I've watched, those have told me. তো কথা হলো যে
ওইটা কেনার আগে মানে রাইজেন কেনার আগে আই ওয়াজ প্রিটি ডুবিয়াস, আই ওয়াজন্ট রিয়েলি শিওর যে আসলে রাইজেনের সাথে যাবো না কিনা, বিকজ ইউ নো ইটস সামথিং দ্যাট আইভ নেভার হার্ড অফ বিফোর ইভেন ওয়ানিং টু বাই এ নিউ কম্পিউটার। ইন্টেল সবসময় শুনে আসছে, তো ইন্টেল বিল্ডই করবো, বাট টার্নড আউট ইন্টেল যদি আমি এখন কিনতে যেতাম এই পারফরমেন্স পেতে হলে আমার অ্যাটলিস্ট 7 থেকে 8,000 টাকা আর ইভেন মোর স্পেন্ড করা লাগতো, বাট রাইজেনে সেটা লাগেনি। প্লাস রাইজেন ইজ very good, it's a very new processor, but Intel egula would have been a little bit older, so I thought that Ryzen was the good thing to go with, যদিও একটু কোয়েশ্চেন্স ছিল, একটু ভয় ছিলাম, বাট ইউনো কি আর হবে, একটু কান্দো বসে বসে, একটু মেরে ফেলতে ইচ্ছা করবে নিজেকে, বিকজ এতগুলো টাকা নষ্ট হয়েছে। It's a leap of faith, I took a leap of faith towards AMD. Hi AMD. Anywho, so the processor is the new AMD Ryzen 5 3600, not the 3600X, because this one is cheaper by 5,000 taka at the time of buying it, and it has just a little bit lesser clock speed than the 3600X, so I thought that this would be a better option. And the RAM that I got is a G-Skill Ripjaws 5 6GB at 3200 single stick. My motherboard is an MSI B450 Tomahawk Max. The reasons for getting this board are that it is out of the box Ryzen 3000 series ready, no BIOS upgrade was needed, it's cheaper than the higher end boards, and it also can give me an overclock ability, because পরে যদি overclock করতে চাই তাহলে pretty easily করা যাবে. My graphics card, it's an MSI 1660 Ti OC 6GB version. I didn't buy it from Bangladesh. One of my uncle's friends had gone to the US for some work, so I got it via him. My power supply is an Antec NeoEco 650 watt 80 plus bronze. And finally for my casing, it's a Gigabyte one. The model is Gigabyte C200. It's pretty stylish and good looking for the money that I paid for. Comes with one rear fan, no fancy RGB stuff except for just একটা LED strip সামনের দিকে, that's it, যেটা একটা বাটন দিয়ে চেঞ্জ করা যায়. It has a side glass panel that I was like really looking for, and it has 2 USB 3.0 ports, also a power supply shroud, so it gives a pretty clean look for the price. Okay, so that's all for the video. I hope you liked it, and look at this cute light. I got it from my workplace for Teachers Day. It's pretty nice, right? Okay, so that's all for the video. If you liked it, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. See you again. Bye.